Karma is simply undigested. The 12 Kalis are the technology to make invisible. Don't think only you human beings are sitting and listening. No, from all. ஒரு நாட்டை உருவாக்குறதுன இந்த கைலாச நாடு என் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கான ரியாக்ஷன். As the ultimate manifestation of Paramashiva, Vikshadana Murti, Shardulahara Murti, Gajasamhara Murti, Bhujangalalita Murti, Mahakala Murti, and Mahakali. I bless you all with Paramatma. All the Paramashiva Sena participants in Kailasa Tiruvannamalai, Kailasa Ginibisa, Chitsabha members, Rajya Sabha members, Kailasavasi, and all the e-citizens, viewers, visitors who are joining with us through the internet and internet. I welcome each and every one of you with my love and blessing. All those sitting with me right now in quantum entanglement, I guarantee you all quantum enlightenment and quantum manifestation right through this satsang. Listen carefully. Today, I initiate all the PSS participants into perpetual completion with root pattern and initiating into Paramashivananda. All pain, suffering, fears becomes redundant. Paramashiva's message directly from Mahakailas. All the manifestations of the 12 Kalis, manifesting, absorbing, metabolizing, recreating your experience. And all of those are happening in you right now, simultaneously, spontaneously, synergetically. Listen. In the last satsang, few days before, I revealed some of the most important truths about time and the 12 manifestations of Kali. Every experience of your past, if you delete and rewrite,
deleted and rewritten is like cooking the karma into tasty dish and giving, so it is easily digested and metabolized. Listen. Every experience deleted and rewritten is like cooking the karma into tasty dish and giving, so it is easily digested and metabolized. I am repeating. When the chain fits, neck is forgotten. When the belt fits, belly is forgotten. When the shoe fits, leg is forgotten. When the crown fits, head is forgotten. If your past experiences are digested, it is forgotten. Anything repeatedly remembered by you is undigested experience. It is karma. If you delete and rewrite as you want it should have happened, the first thing will happen is it will be digested and forgotten once and for all. It will not come back again and again in you and attack you from inside. Digesting your past karma through deleting and rewriting is the important step you need to do for any great manifestation. Anugraha happens only when you pull yourself out of delusion. All your memory about your past is delusion. When I say all, capital letter A-L-L, all your memories, especially emotionally charged, strong, self-repetitive memories, the memories which can come up on their own and get fully replayed inside you before you become alert or aware of the pure I am in you. All those bunch of memories is delusion. So, if you delete and rewrite them, they will become like a cooked food, tasty and simply digested by your own presence. I am going to repeat the gist of what I revealed in the past satsang for all of you. Listen. Time is Kali, eating your experiences into liberation. Every experience fully metabolized becomes Shakti. Listen. Every experience fully metabolized becomes Shakti. Every experience resisted becomes karma. I tell you, most of you do not digest your
past and digest all your karma. Keep it undigested experience as karma because you feel bored. You feel you don't have anything to do if you don't have your past memory to be cherished again and again. Listen. Most of you do not want to digest your past experiences and dissolve them. You want to retain them as an undigested experience as karma because you feel you will be terribly bored if you don't have anything to remember about your past. No. Only when you have that boredom, actually you have a lot of time, energy, but inside there is nothing to chew. From that boredom, all great creative things manifest. I tell you, do not use the device, phone, computer, laptop other than the spiritual satsang and your profession. Other than these two, do not use it for anything. Because the time you feel bored is fundamental requirement for you to settle down and start generating great creative ideas for your life. The doom scrolling not only keeps you without boredom, but never allows you to be creative. All those Gen Z addicted to device 24/7 from the time you wake up until the moment you close your eyes and drop dead. Continuously being in the phone, reacting to every notification. Listen. It keeps you engaged with karmic identity of you. You are not letting the hell you built around you to melt down. Time is Kali eating your experiences into liberation. Every experience fully metabolized becomes Shakti. Every experience resisted becomes karma. Karma is simply undigested experience. Experiences ferment in consciousness and becomes pattern. Pain and powerlessness, like how Rakta Bija multiplies with every drop of blood, same way every experience resisted multiplies in you and becomes karma. I revealed 5 important truths in the previous satsang.
Listen. First truth, resistance interrupts the Krama sequence, the flow of your cognitions, and creates karma. Resistance interrupts the flow of Krama sequence, the flow of your cognitions, and creates karma. Second truth, time is Kali. Time is Kali's digestion, working for your liberation. The truth, the void, Avyakta, is pregnant with infinite potential, not dead emptiness. Getting comfortable with your boredom and not getting into the endless distraction makes you extraordinarily creative. Fourth truth, death of patterns is the beginning of new possibilities. Fifth truth, you are already running all 12 phases with every cognition. In the previous satsang, I introduced you to all the 12 Kalis and the 12 Kalis to you. Listen. I am repeating. When you are listening to the satsang, don't think only I am introducing Kali to you. I am introducing you to Kali, doing both. So, when you listen to the satsangs and practice, every truth I revealed will become simply your experience. Right now, I am sitting as Paramashiva, in whom all of you have manifested. So, sitting here as Paramashiva, I am revealing this truth, and as Paramashiva, I am sitting inside you and receiving these truths and making it as your experience. In the previous satsang, I introduced to you all about the 12 Kalis described in the Krama Shaivism, and I introduced you to all the 12 Kalis described in Krama Shaivism. I have already revealed about the first 8. Today, I will introduce the next 4 Kalis. Listen. 12 Kalis are the 12 movements of any one cognition. For example, when you see your
person, let's say your spouse, your boss, or anyone, the sensation travels to your mind. The act of seeing, the perception, all the past files being referenced, then the conclusion you make about the individual at that point in time, and based on that, the past response you give to that person. See, the conclusion you make about the individual at that point in time, and based on that, the response you give to that person. This entire arc is the 12 Kalis in action. When you allow the 12 Kalis to perform the full arc with awareness, without interrupting the flow, the whole experience leads to completion. It does not create karma. First is Srishti Kali. Is the Kali of creation. It is the first flash of awareness meeting experience. The raw contact before interpretation. This is like you are seeing the person. The first, what happens? Second is Raktakali. She is the energizer. She charges the experience with vitality and emotional color. Here the experience becomes interesting and gains balance. In this stage, it is like you decide to entertain that thought process in your perception. Next is Stitinashakali. Third, she is the sustainer. She maintains experience in awareness for processing. This is where reabsorption and internalization happen. In this stage, you cognize about the individual you see. You absorb and internalize. You decide it's your spouse or boss, and then bring in all the conclusions about the individual. The fourth is Yamakali. Listen. Fourth is Yamakali. She is the measurer, the accurate assessment without ego and distortion. Clear seeing
of experiences prove it happens here. In this stage, when if you do not interrupt, Yamakali will make you see the individual as they are. The experience as a fresh new experience without interruption of the past. Listen. Next is Samhara Kali. She is the dissolver. She begins withdrawal of experience back into awareness and dissolution of apparent solidity. In this stage, when you allow Kali to flow, the separate identity that a person is so and so, this is the experience I am having. The feeling of solidity in this will start dissolving. The sixth is Mrityu Kali, the death principle. Here the complete ending of experience as separate object happens, means the idea that the individual is someone separate from you dissolves. The experience that you are seeing dissolves into the seer. The seventh Kali is Rudra Kali. She is the fierce transformer. In this phase, ferocious conversion, broken down material into pure Shakti happens. In this phase, ferocious conversion of broken down material into pure Shakti happens. She devours subtle impressions. In this stage, the impressions, conclusions you carry about you as a person and anyone on the outside dissolves. You start being able to see the reality without filter. The eighth Kali is Martanda Kali. The eighth Kali is Martanda Kali. She gives the knowledge about each experience. Here the transformed experience becomes illuminating insight. Shakti becomes light, clarity and expanded awareness. In this stage, you gain the actual knowledge, lesson, learning that life is presenting to you through that situation, without the influence or any other incompletion. That's most important. Now I will introduce the last four manifestations of Kali.
their manifestation happens in the pramatra phase, where the knower is established. Paramarka Kali. Here, the recognition that awareness itself is Shakti. The Advaita based recognition begins. This is like the food you eat becoming part of your system, like a bread becoming blood. In this stage, you experience even the person outside of you as part of you. There is no other. Right now, all of you who are sitting and listening to me from all 14 lokas, listen. Don't think only you human beings are sitting and listening through the internet. No, from all 14 worlds. All those beings who are listening right now to this satsang, all of them are inside me. There is no other. Asta udita dvadasa bhanubaji yasyam kada barka shika shika iva prasanta tam nityudinasam yedi tam naumi anantam paramarka kali. It means I bow to the infinite Paramarka Kali, in whom the rays of 12 suns dissolve like a flame, disappearing into supreme stillness. Next is Kalagni Rudra Kali. Here, the temporal framework dissolves, means the observing and observed collapses into the observer. Literally, the digestion process getting metabolized. This is the stage where I say the seen, seeing and seer become one in experiential level. Kalakrama Akrantadinesa Chakra Krodi Krita Anta Agni Kalaba Ukraha Kalagni Rudraha Layam Edi Yasyam Tam Naumi Kala Anala Rudrakali. I bow to Kalagni Rudrakali, in whom the fierce Rudra fire of the time itself dissolves after engulfing the solar wheel. The 11th manifestation of Mahakala Kali here, the subject-object framework collapses fully. You experience pure samadhi.
Mahakala Kali is described as the one who reabsorbs the universal subject Paramashiva into full expansion. In this stage, you just relax into the space of Paramashiva. You manifest as pure Paramashiva. From that Samadhi, Paramadvaita. Naktam Mahabhutalaye Samsani Tikkesari Chakraganena Saham Kalim Mahakala-malam Krasantim Vandehi Achintyam Anala Abam. I adore the inconceivable Mahakala Kali, shining like wind and fire, who in the cremation ground devours even Mahakala himself. Amidst the hosts of sky-moving yoginis, the 12th manifestation of Mahabhairava Aghora Kali. This is not just 12th ultimate. Here, the recognition of awareness as ground of all phases happens. She reabsorbs even the fully expanded ground into the void, avyakta, the unspeakable. Here you realize and wake up to the truth that all phases were always one ground. You rest in that pure easiness. As a witnessing consciousness. In this stage, from the Paramadvaita, you become pure observer, you witness, and from that space, the actual response to life happens. This is what I call liberation of the experience, where you are responding to life as Paramashiva, as the pure witness. Karmatraya Dvashtra Marichi Chakra Sanchara Sadurya Turiya Sattam Vande Mahabhairava Kora Chandakalim Kala Agasa Sasanka Gantim. I bow to Mahabhairava Gora Chandakali, whose essence is the transcendental fourth state beyond the triple Krama process, and whose radiance shines like the moon in the sky of Kala. This is Kali's nature. She is not a passive emptiness.
She is the active force that structures reality. The exclusion of certain wavelengths mirrors how Kali excludes and includes experiences in the digestive process of consciousness. A small story. A potter was making a beautiful clay pot. He shaped it, smoothed it, placed it in the kiln, but he became so attached to the pot that he refused to fire it. He said, if I put it in the fire, it might break. I want to keep it exactly as it is. So he kept the unfired pot on his shelf, but soon the clay dried and cracked. The pot was useless. A wise potter came and said, the fire is not your enemy. The fire is what makes the clay strong. Without the fire, the pot is just mud waiting to break. The fire will either break it or transform it. But without the fire, it will definitely crumble. Your experiences are like that clay. Without the fire of full digestion, they will crumble into karma. What science has discovered and understood as dark matter is the aspect of the avyakta dimension of the cosmos. Listen. Modern cosmology has discovered that 68% of the universe is dark energy, an invisible force causing, accelerating cosmic expansion. The 27% of the universe is dark matter. Dark matter is defined as the invisible matter that does not emit, absorb, or reflect light, detectable only through gravitational effects, providing structural scaffolding for galaxies. It is an invisible structural scaffolding of the cosmos. Only the 5% of the universe is visible matter. What we can detect? Dark energy is Kali's emission. Expansion power. Dark matter is Kali's holding, structuring power. The steady phases. Visible matter, 5% is what gets digested and dissolved. Just as the 95% of the cosmos is invisible but decisive. 95% of your experience processing happens below conscious awareness,
12 Kalis are the technology to make invisible visible. Beyond these two, Kali is Shakti, the pure potential that is moving the seen and unseen. In the space, this can be absorbed through supervoids. When I say the universe, immediately you may think of galaxies and stars, but the universe is majorly made up of empty space, huge voids, called as supervoids. You watch this video to understand this deeper. What if I told you that the most powerful force in the universe is nothing? Not almost nothing, not nearly nothing, absolute perfect nothing. And yet modern physics has proven that this nothing is everything. Let me show you what I mean. Look at the galaxies and now zoom out. You see vast clusters of galaxies, brilliant, dancing with light, but between these clusters, enormous bubbles of emptiness, cosmic voids. These are called supervoids. These are not small empty patches. The Booty's void alone spans over 300 million light years across. Inside this region, nothing. No stars, no galaxies. No matter we can detect, even light cannot enter. And here is what scientists have discovered. These voids are expanding. They are pushing galaxies to their borders like soap bubbles in a bath, hollow in the middle, while everything collects at the edges. The void grows, the emptiness swells. How is it possible for emptiness to swell? Now ask yourself, why do planets suddenly change their orbits? Why do meteors crash into worlds they should have missed? Why do our satellites, carefully launched into precise paths, inexplicably lose their way? Called empty space is not empty at all. It is seething with energy. Virtual particles are constantly blinking in and out of existence, appearing from nothing, vanishing back into nothing, in a ceaseless, eternal dance. Quantum field theory gives us the mathematics of this ground state energy. This is the 0 point energy, the energy that remains even when everything else has been removed. Even at absolute zero temperature, the lowest possible state, the field still vibrates. The void is not dead. The void is alive. Now, listen deeply. Thousands of years ago, our Hindu rishis revealed this in the very first Shanti mantra. Purnamata Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. This is describing a system of infinite energy density from which infinite creation can emerge and the source remains unchanged. This is quantum field theory, described in Sanskrit thousands of years before the mathematics existed to prove it. The ancient concept of avyakta, the unmanifest, is precisely the quantum vacuum. It is not nothing. It is the ground state of everything. It is the field from which all particles, all forces, all matter, all reality perpetually emerges. They didn't call it empty. They called it Purna, full, infinitely full, pregnant with every possibility that has ever existed or will ever exist. And here is the most extraordinary implication of all of this. If the void itself is pregnant with infinite potential,
then the moments in your life that feel most empty, the silence, the uncertainty, the apparent nothingness between chapters, those are not voids of absence. Those are fields of emergence. What I am teaching you is not nihilism. It is not pessimism, not even optimism. It is realism. Realism the universe has ever offered. Even emptiness is pregnant with possibility. The universe began from absolutely nothing, unmanifest, when even time and space did not exist. The Big Bang started from unmanifest, which modern science calls as point of singularity. This is a quantum vacuum fluctuation, literally, from nothing, everything. And that same creative power, that same infinite field, is the ground of your own awareness right now, in this moment. You are not separate from the void. You are made of it. Every single thing you want to manifest in your life is manifested from this Avyakta. This is Mahakali, who dances as her 12 Kali manifestations. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். இது மொத்தத்தோட சாரத்தையும் தமிழ்ல சொல்றேன். அடிப்படையா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பரமசாந்தத்திலிருந்து மட்டும் முடிவுகளை எடுங்கள். பரமசாந்த நிலையிலிருந்து மட்டுமே வாழுங்கள். பரமசாந்த நிலையில் நிலைத்திருங்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள் கூட, நம்முடைய கைலாசத்தோட நீண்ட நாள் பக்தர்கள், சீடர்கள் கூட, பல பேரு நீங்க எழுதுற அந்த கேள்விகள், கேட்கிற கேள்விகள், மெசேஜஸ், அதுல நான் தெளிவா பார்க்கிறேன். நீங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க? சாமியை ரொம்ப தாக்குனாங்க, ரொம்ப கொடுமை பண்ணாங்க பல விதத்திலையும். அந்த டார்ச்சர் தாங்காம தான் கைலாசத்தை பிளான் பண்ணி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு, சேஃபா அமைச்சுக்கிட்டாரு. இந்த டார்ச்சருக்கு ரியாக்ஷனா தான் கைலாசத்தை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பக்தர்களே கூட நினைக்கிறீங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. என்ன தாக்குனப்போ ஒரு சாதாரணமா நான் ரியாக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா என்ன நடந்திருக்கணும்னா, எனக்கு இருந்த பணபலம், படைபலம், அரசியல் பலம், இது எல்லாத்தையும் வச்சு நான் அவங்கள திருப்பி தாக்கி இருக்கணும். அதுதான் நடந்திருக்கணும் இல்லையா? ஆனா நான் ரியாக்ஷன் பண்ணல. திருப்பி தாக்கி இருந்தாதான் அதை நீங்க ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியும். நான் ரியாக்ஷன் பண்ணல. இந்த பெருந்தாக்குதல்கள் எல்லா டைரக்ஷன்லயும் சூழ்ந்த பொழுது நான் பண்ணது ஒன்னே ஒண்ணுதான். பரமசிவ பரம்பொருளே, நீங்க என்னத்தை மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு இந்த சூழ்நிலை எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க, அதை நீங்களே காட்டுங்க, மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் அவர்கிட்டயே சரண்டர் பண்ணிட்டேன். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா, யாராவது என்ன தொடர்ந்து அவதூறு பண்ணாங்கன்னா கூட அவங்களை எதிர்த்தும் தாக்க மாட்டேன். அது வேற விஷயம். ஜஸ்ட் என்னுடைய ப்ரொட்டஸ்ட ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு, அவங்க சொல்றதெல்லாம் போய், அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, அவங்க சொல்றது தப்பு அப்படின்னு என்னுடைய ப்ரொட்டஸ்ட ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு கூட 3 மாசம் எடுத்துப்பேன். அதை அப்படியே அந்த சுச்சுவேஷன் என்னவோ அதை அப்படியே சரண்டர் பண்ணி விடுவேன். உள்ள இருந்து அவரா பெருமானா இத பண்ணுன்னு சொல்லி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணாருன்னா அது நடக்கும். அவ்வளவுதான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க.
இந்த பெருந்தாக்குதல்கள் சூழ்ந்து நடந்த பொழுது பெருமான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு, அந்த பரமசாந்தத்துல, பரமசிவ ஸ்வரூபத்துல, பரமாத்வைதத்துல சரண்டர் பண்ணிட்டு, இதன் மூலமா என்ன மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, பெருமானே அதை செய்து கொள்ளுங்கள்னு சரண்டர் பண்ண. அந்த பியூர் அனுக்கிரகம் ஸ்பேஸ், அந்த பியூர் பரமசாந்தத்துல இருக்கிற நான்கிற பிரபஞ்சத்தின் உயிர்ப்பு பரமசிவம், அதுல இருந்து இந்த கைலாசம்ங்கிற இந்த கான்செப்ட், பிரின்சிபிள், ரியாலிட்டி வெட்டிச்சு மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சு. அதனாலதான் அப்படியே இந்த கைலாசம் நிஜமாயிடுச்சு. என்னங்க, இல்லைன்னா ஒரு நாட்டை உருவாக்குறதுன விளையாட்டா? உலகம் முழுக்க நடக்கிற இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ், நடக்கிற இந்த போர்கள், இந்த உள்நாட்டு கலவரங்கள், எத்தனை ரிபல் குரூப், இந்த விடுதலை இயக்கங்கள் உலகம் முழுக்க நடக்குது. எல்லாத்தையும் பாருங்கயா, கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு சில நாடுகள்ல 100 வருஷமா போராடிட்டு இருக்காங்க இந்த விடுதலை இயக்கங்களை நடத்துறவங்க. அவங்களாலேயே அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஒரு நாட்டை உருவாக்கிக்க முடியல. நான் என்ன இந்த ஜியோ பாலிட்டிக்ஸ்லாம் படிச்சவனா, இல்ல குளோபல் டிப்ளமசி தெரிஞ்சவனா, இல்ல ஒரு நாட்டை எப்படி உருவாக்கணும்னு இந்த சயின்ஸ் அப்படியே 10 வருஷம் படிச்சு PhD வாங்கிட்டு வந்தவனா? ஒன்னும் கிடையாது. வெத்து அண்ணாமலையார் கோயில் பண்டாரங்கயா. திருவண்ணாமலையில இருக்கிற PSS அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்க பக்தர்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. போய் ரோட்ல நின்று அந்த திருவண்ணாமலையில 60 வருஷமா வாழறவங்க யாரையாவது போய் கேட்டு பாருங்க. திருவண்ணாமலைக்குள்ள 60 வருஷமா வாழறவங்க யார வேணா நீங்க கேட்டு பாருங்க. கோயில்ல அந்த பிரசாதத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு அண்ணாமலையே முறைச்சுக்கிட்டு, அண்ணாமலையே வெறிக்க பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற கோயில் பண்டாரங்கயா நானு. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். பரமசிவ பரம்பொருளோடு சமாதியில் இருந்து அதிலேயே வாழறது, அதுல இருந்தே இயங்கிறது. அதாவது சுத்த அத்வா, இந்த சமாதி நிலையில பரமசிவ பரம்பொருள் என்னத்தை வெளிப்படுத்துறாரோ அந்த ஞானம், அந்த சத்தியங்கள், அந்த சக்தி, அதையெல்லாம் உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பேன். நீங்க இந்த சுத்த அசுத்த அத்வால இருக்கிற நீங்க கொடுக்கிற பிரேயர்ஸ், நீங்க வைக்கிற பிரார்த்தனைங்க, வேண்டுதல்கள், இல்ல நீங்க பண்ற தொந்தரவு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட வைப்பேன். அவ்வளவுதான். நீங்க வேண்டுதல் வச்சாலும் சரி, பிரார்த்தனை பண்ணாலும் சரி, சேவை பண்ணாலும் சரி, தொந்தரவு பண்ணாலும் சரி, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போய் அவர்கிட்ட வச்சிருவேன். சுத்த அசுத்த அத்வால இருக்கிற நீங்க என்ன பண்ணாலும் அதை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட வச்சிருவேன். சுத்த அத்வால இருக்கிற அவர் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். அவ்வளவுதான். சாதாரண கோயில் பண்டாரங்கயா நானு. எப்படி இவ்வளவு பெரிய கைலாச நாடு மேனிஃபெஸ்ட் ஆச்சு? பரமசாந்த பரமாத்வைதத்துல அவர்கிட்ட எடுத்து போய் வச்சதும் அவரே வெளிப்பட்டார். கைலாசத்தை பூமியில் வெளிப்படுத்த வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. என்னோ ரீசன், அது என்ன ரீசன்லாம் அவருக்கு தான் தெரியும். நேரம் ஏன் வந்தது, என்ன ரீசன்லாம் அவருக்கு தான் தெரியும். அவர் வெளிப்படுத்தணும்னு முடிவு பண்ணார், வெளிப்படுத்தினார், வெளிப்பட்டு விட்டது. அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த கைலாச நாடு
என் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கான ரியாக்ஷன் நான் செஞ்ச ரியாக்ஷன் கிடையாது. அதை கொண்டு போய் என்ன என் மேல தாக்குதல் நடந்ததோ அதை பரமசிவன்ட்ட ஒப்படைச்சு சரண்டர் பண்ணிட்டேன். நான் உள்ளிருந்து பெருமான் வெளிப்படுத்தியது இந்த கைலாச நாடு. அதனாலதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வெற்றிகரமாக நிகழ்ந்திருக்கின்றது, வெற்றிகரமா மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு. இல்லைன்னா எந்த விதமான ப்ரிப்பரேஷனோ தகுதியோ இல்லாத ஒரு கோயில் பண்டாரம் நானா ரியாக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா அதிகபட்சமா என்னங்க பண்ணியிருப்பேன்? எனக்கு இருந்த படைபலம், பணபலம், ஜனபலம், இல்ல அரசியல் தொடர்புகள், உறவுகள் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இது மூலமா என்னை தாக்கியவர்களை எதிர்த்தாக்குதல் செய்ய முயற்சி பண்ணியிருப்பேன். இல்ல அவங்களோட பீஸ்ஃபுல்லா செட்டில் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு விதமான சரிப்பா அப்படின்னு ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்திருப்பேன். ஆனா எந்த பிளாக்மெயிலுக்கும் அடங்கல, எந்த செட்டில்மெண்ட்டுக்கும் போல, எந்த தாக்குதலுக்கும் அஞ்சல, எதுக்கும் கவலைப்படல. பரமசாந்த நிலையில் பரமசிவத்தோடு பரமாத்வைதத்துல ஒன்றி அத்தனையும் அவர்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு இருந்தேன். என்ன பண்ணணுமோ அவர் பண்ணார். அதனாலதான் இந்த கைலாச தேசம் நிகழ்ந்தது. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இப்ப நான் தொடர்ந்து இந்த கடந்த சத்சங்கங்கள் எல்லாத்து மூலையும் சொல்ற செய்தி சாரம் இதுதான். உங்களுடைய உயிரின் ஆழத்திற்குள் இருக்கின்ற பரமசிவ பரம்பொருளிடம் பரமசாந்தத்தோடு சரணடைந்து அவர் உங்க வாழ்க்கையை இயக்கிறதுக்கு அனுமதியுங்கள். எஜிடேட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க. எஜிடேட் பண்ணி ரியாக்ட் பண்ணா தப்பு மட்டும்தான் பண்ணுவீங்க. சந்நியாசிகள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, மக்களுக்கு சேவை பண்றதுக்குத்தான் நாம இங்க இருக்கோம். யாராயிருந்தாலும் அவர்களை திருப்பி அனுப்பக்கூடாது, சேவை பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம மனிதர்கள் மட்டுமல்ல, விலங்குகள், உயிரினங்களுக்கு கூட சேவை பண்றதுக்கு தான் நாம இங்க இருக்கோம். சகல ஜீவராசிகளுக்கும் சேவை பண்றதுக்கு தான் நாம இங்க இருக்கோம். Now I'll give you all the precise technology process to identify the stages of cognition happening in you every moment, every night when you are doing the recreation of the past. Do these 3 steps also, so you completely liberate and bring completion to each moment. This is not relaxation or stress management. This is the actual technology used by Krama Shaivism to attain Sahaja Samadhi. Listen. Sahaja Samadhi is the ultimate. First step, witness. When any experience arises, practice pure reception without judgment. First step, witness. When any experience arises, practice pure reception without judgment.
Let it be exactly as it is. No smaller, no larger. Breathe in fully, drawing experience into awareness field. Don't try to interrupt or put your loaded past cognitions into it. Second step, offer. Consciously place experience into the Jataragni, the inner digestive fire. Offer it. Bring awareness to Manipuraka. Feel the samana fire, inner transformation heat. Cognize. This experience is not mine to keep. It is Kali's food. Breathe out fully, releasing ownership. Allow the processing to happen. This activates the next phase of Kali manifestations. The third step, receive as Shakti. Don't immediately fill space with the next experience. No. Rest in the gap. Feel energy that was locked in experience, now available as clarity, peace, presence. This completes the experience of seeing. Just bring your awareness and be a witness, pure witness to the whole happening. You will see the gap between experience and experiencer will collapse. A small story. A great alchemist searched his whole life for the philosopher's stone to transform base metal into gold. On his deathbed, he told his apprentice, "I failed, I found nothing." The apprentice said gently, "Master, look at your hands. Every substance you touched was transformed, not into gold, but into wisdom." The old man understood the philosopher's stone was not something to find, but something to become. A small story. A man went to a guru and said, "Guruji, I have a terrible karma. I was a tax collector in my past life." The guru said, "That is not karma, that is just a profession." The man said, "But I feel so much guilt." The guru said, "That is indigestion. You have not digested the experience of being a tax collector. Forgive yourself. Forgive everyone you collected the taxes from. And then go and eat some yogurt. It's good for digestion." The man said, "Guruji, will that clear my karma?" The guru said, "No, but it will clear your stomach. One thing at a time." Same way, start simple with the practice, with the small steps. Don't load
even this experience with your expectations and start resisting even this process. Just do these 3 steps daily. I am giving you the essence of what I revealed with the most important truth. You are already doing this. The 12 Kalis are not something to learn. They are natural, automatic, built-in digestive sequence of consciousness. Right now, consciousness is moving through all phases with every cognition. The only question is, are you conscious of it or asleep to it? What I mean by being asleep is you interrupt the process, resist, cling, create karma. A small story. Once a disciple asked a master, "Master, how do you look so peaceful when everyone else is in such chaos?" The master said, "Because I have learned to die before I die." The disciple said, "That makes no sense." Master replied, "Exactly. Death does not make sense to those who have not died yet." Listen. Same way, all these powerful truths I am revealing today, you need to digest it, live it, then you will see how all the questions dissolve. You will be able to make the actual sense of it. When being conscious, you participate with full awareness and radical trust that every experience is a gift. The same process creating karma becomes liberation. The same experiences becomes liberation. Nothing changes outside. Experiences are the same, but your relationship to experience transforms. You stop exhausting project of controlling the uncontrollable. In that surrender to consciousness, digestive process, you discover the ultimate experience of oneness, Sahaja Samadhi. Every time experience arises, tell Kali inside you, "Ma Kali, this is your food. I will not resist. I will witness. I will offer it to you. I will receive only your Shakti." This is living samyama with time itself. Within days you will see past pains lose grip. Present confusions become clarity. Future fears dissolve into trust. And you will be able to recreate your whole
fast as you want. Allow your life to be Kali's feast. Let every experience be food for liberation, not fuel for bondage. Listen carefully. Now I am going to lead you all into a very powerful process. Using your breath, I am going to awaken all the 12 Kalis inside you. I will bring the 12 Kalis into your awareness. Listen, Kashmiri Shaivism is designed such that all truths are directly accessible through the body and mind. The dynamic wheel of the 12 Kalis maps perfectly into single breath cycle and the birth and death of a single thought. So now, using your breath, I'll guide you all into a process to awaken the 12 Kalis in you. So listen. Close your eyes and sit straight. Bring the Atmalinga to your hands. Keep the Atmalinga in your palms and keep the hands near the Manipuraga navel chakra like this. Hold the Atmalinga and sit straight. Mahakali, wake up in you. Let Mahakali wake up in all. Kali, wake up. Devi, Mahakali, wake up in everyone. Kulakundalini, wake up. Kundalini, Uttishtat, Jakrat. Oh, oh, oh. Shivaya Nama Ubayam Tarum Vidada Vinay Todadu Vidum Shivaya Nama Ubayam Tarum Vidada Vinay Todadu Vidum பற்றாய் நினைந்து பற்றும் எவருக்கும் பாதை காட்டுவாய் சிவனே நிம்மதி வாழ்வில் நித்தமும் தந்திட கைலை கொண்ட சிவனே சித்தர் பூமியாய் பக்தர் நெஞ்சினை சிவமயமாக்கும் நித்யானந்தனே கலியுகத்திலே மாயையாவையும் நீக்கிய அருளும் நித்யானந்தனே
சிவனே கனலே சிவனே மணலே சிவனே காற்றே சிவனே கடலே சிவனே அருளே சிவனே பொருளே சிவனே அருளே சிவனே சிவாய நம உபாயம் தரும் விடாத வினை தொடாது விடும் 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 பற்றாய் நினைந்து பற்றும் எவருக்கும் பாதை காட்டுவாய் சிவனே நிம்மதி வாழ்வில் நித்தமும் தந்திட கைலை கொண்ட சிவனே சித்தர் பூமியாய் பக்தர் நெஞ்சினை சிவமயமாக்கும் நித்யானந்தனே கலியுகத்திலே மாயையாவையும் நீக்கிய அருளும் நித்யானந்தனே I bless you all and awaken all the 12 Kalis intensely manifesting in everyone. I bless everyone. I bless everyone. I bless everyone and awaken all the 12 Kalis intensely manifesting in everyone. I bless you all.
as the living manifestation, as the ultimate manifestation of Paramashiva. I bless everyone and awaken all the 12 Kalis intensely manifesting in everyone. Now, see this video, then I'll give my further messages. Then I continue the satsang. See this video. This video is actually the Annadan happening in Swami Premanandaji's ashram in Vrindavan. Nithyananda, en ஈசனே, என்னுள் நிறைந்த நாதனே. நித்யானந்தா, உன் நாமமே, நெஞ்சில் நிறைந்த வேதமே. நித்யானந்தா, உன்னையே எந்நாளும் போற்றி பாடுவோம். அந்தம் இல்லாத நாதனே, நல்லா கேளுங்க. உண்மையில பக்தர்களுக்கு இந்த மாதிரி சேவை பண்றவங்க தான் என்னுடைய பக்தர்கள், சீடர்கள், சந்நியாசி. இப்ப நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்கோங்க. என்னுடைய எல்லா ஆசிரமங்கள்லையும் இது மாதிரி தான் அன்னதானம் நடக்கணும். கைலாசத்தோட எல்லா ஆசிரமங்கள்லையும் அன்னதானம் இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும். வருகிற பக்தர்கள் பரமசிவனின் வடிவங்கள், பரமசிவனின் வெளிப்பாடு. திருவண்ணாமலையிலிருந்து, லாஸ் ஏஞ்சலிஸ்ல இருந்து உலகம் முழுக்க இருக்க எல்லா ஆசிரமத்திலையும் என்னுடைய ஆசிரமங்கள்ல இப்படித்தான் இன்னையிலிருந்து அன்னதானம் நடக்கணும். கைலாசாவோட எல்லா ஆசிரமங்கள்லையும் தினந்தோறும் இந்த மாதிரி அன்னதானம் நடக்கணும். ராஜ்யசபை மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் குறைஞ்சபட்சம் மாசம் வர்ற சித்ரா நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு மட்டுமாவது இந்த மாதிரி அன்பர்கள், பக்தர்கள் எல்லாரையும் கூட்டி இது மாதிரி வர்றவங்களுக்கு பாத பூஜை பண்ணி அன்னதானம் பண்ணணும். என்னுடைய ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள், என்னுடைய பக்தர்கள், சீடர்கள், இது அத்தனை பேருக்கும் நான் கொடுக்கிற குரு வாக்கு. இது என்னுடைய ஆசிரமங்கள் எல்லாத்துலேயும் இதே மாதிரி தான் தினந்தோறும் அன்னதானம் நடக்கணும். யாராவது இல்ல இங்க ஆள் இல்ல, வர்றவங்களுக்கெல்லாம் பாத பூஜை பண்ணி வரவேற்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல, சர்வ் பண்ண ஆள் இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா காரணங்களை வைத்து, காரணங்களை சொல்லி நாசமாய் போவீர்கள். செய்ய ஆரம்பிங்க. சகல நன்மையும் தேவையான நபர்கள், ஆள்பலம், பணபலம் அனைத்தையும் பரமசிவன் அருள்வேன். அதே மாதிரி சொல்றேன், என்னுடைய பக்தர்கள், PSS பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், பரமசிவ சேனை முடிச்ச அன்பர்கள், சீடர்கள், தீட்சை எடுத்த அன்பர்கள், ராஜ்யசபை உறுப்பினர்கள் எல்லாருக்கும் சொல்றேன், மாசம் ஒரு முறை குறைஞ்சபட்சம் சித்திர நட்சத்திரத்தை அன்னைக்கு மட்டுமாவது இது மாதிரி
அன்பர்கள், பக்தர்கள், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் வீட்டுக்கு அழைச்சி பாத பூஜை பண்ணி அன்னதானம் பண்ணுங்க. அங்க சாப்பிடுற நபர்கள் மத்தியில நான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுவேன். உங்க வீட்டுக்கும் உங்களுக்கும் எல்லா வளமும் நலமும் கொடுப்பேன். கேட்கின்ற அத்துணை வரமும் கொடுப்பேன். பக்தர்களுக்கு சேவை பண்ணுங்க. பக்தர்கள் நடமாடும் கோவில். பக்தர்கள் பகவானை தாங்கிறதால நடமாடும் கோவில். திருவண்ணாமலையில் நடக்கிற எல்லா அன்னதானங்களும் தினந்தோறும் இப்படிதான் நடக்கணும். உலகம் முழுக்க எல்லா ஆதீனத்திலையும் அன்னதானம் நடக்கணும். இப்படித்தான் நடக்கணும். பக்தர்கள் குறைஞ்சபட்சம் மாசம் ஒரு தடவை சித்ரா நட்சத்திரத்துக்கு மட்டுமாவது உங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி மற்ற பக்தர்கள், அன்பர்கள், பொதுமக்கள் எல்லாரையும் அழைச்சி பூஜை பண்ணி பஜனை நடத்தி இந்த மாதிரி அன்னதானம் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி அன்னதானம் பண்றவங்க எல்லார் வீட்லையும் பரமசிவ பரம்பொருள் நிலைத்து இருப்பார். எல்லா மங்களமும் பொங்கும். செல்வம் பெருகி பொங்கும். நோய் இருக்காது. உடல் நலம் இருக்கும், மனநலம் இருக்கும், எல்லா நலனும் இருக்கும். ஜீவன் முக்தி உட்பட எல்லா நன்மைகளும் அடைவீர்கள். இப்படித்தான் நடக்கணும். இதுதான் குருவாக்கு. Today I have 2 great digital gifts from Maha Kailasa for all of you. First is the compilation of physics, chemistry and biology of the Karma digital book. And the second is Paramashiva Yantra. Receive it and enjoy it. Blessings for everyone. Blessings. Be blissful. Nithyanandam, thank you for watching, and if you found the video enlightening, Please give it a like, share it with your loved ones, and subscribe to stay connected with us. don't forget to click the bell icon to receive the notifications.